poder hablar con Katie Rogers. Ella es corresponsal de la Casa Blanca, del New York Times, y autora de un libro que se llama Mujeres Americanas, American Women. ¿Qué ha pasado con la transformación de las primeras damas desde Hillary Clinton hasta Jill Biden, es decir, la primera dama de hoy? De este libro sale una historia que ya comentamos. Es que cuando le preguntan sobre el matrimonio exitoso de Joe Biden y de la profesora Jill Biden, la respuesta fue que la clave para un matrimonio largo y duradero es buen sexo. Buen sexo. Eso dice la pareja Biden. La primera pregunta, Ana, agradeciendo a la señora Rogers esta entrevista, es ¿por qué en los avances que yo veo del libro no se menciona a la señora Trump? No está incluida en el libro, no le interesó a ella incluirla en el libro, pero ¿por qué no está la esposa de Donald Trump? Good morning, Mrs. Rogers. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. Thanks for having me. So as we have been reading a few headlines about the book and the stuff inside the book, we have noticed that the name of Melania Trump has not popped up a lot. So we wonder if she perhaps does not form part of the book, if she asked not to be included in the book. Oh, no, she has a lengthy chapter in the book about her time in the White House, and then also about her personal history before she became a political spouse. But the book does cover in detail her time as First Lady. Mrs. Trump did engage through a spokeswoman for the book to answer some of my questions, so she did participate in that sense. Sí, tiene un capítulo largo sobre la esposa de Donald Trump, su paso por la Casa Blanca y su historia personal, y pues también contó un poco sobre antes de su vida, antes de estar en la política. Entonces sí cubre ese tiempo de ella cuando fue primera dama, y pues ella respondió ciertas preguntas, entonces también está incluida en ese sentido. Teresa, entonces, Ana, ¿quién es Melania? ¿Cuál es la personalidad de Melania? So we're interested then in that chapter. Who is Melania? What is her personality? Because from what we have seen, you know, when they were in the White House, it's kind of hard to really figure out who she is. Yeah, I mean, I think she's a pretty mysterious personality, really. She is she's a very private person. She is someone who is not very demonstrative with her emotions. So she is not going to be the political spouse who tells a room full of her husband's aides exactly what she's thinking, unlike other spouses like Jill Biden or Hillary Clinton. She is somebody who shares a lot of her husband's frustrations with how her family has been covered in the news media and how some of her political opponents have characterized her family. But she is a pretty private person who is described by people who know her and who have worked in the White House residence and who have interacted with her as kind and solicitous, but also quite reserved. ¿Cree que Melania tiene una personalidad misteriosa? Nos dice que es una persona bastante privada, que no demuestra mucho con sus emociones. No es una esposa típica del político que de pronto habla abiertamente lo que piensa. Entonces se diferencia un poco sobre lo que es Jill Biden o Hillary Clinton. Nos dice que sí comparte, por el contrario, muchas frustraciones de cómo los medios de comunicación cubre a su familia y a su esposo, o cómo los oponentes tratan a su familia o se refieren a ella, pero en general la describe, en resumen, como una persona privada. Las personas que interactúan con ella la describen de esa manera, pero también amable y callada. Cubriendo la Casa Blanca, pues me imagino que lo que hay es una infinidad de temas por cubrir. ¿Cómo llega ella a este tema, a las primeras damas? ¿Por qué ella se inspira en escribir un tema sobre las mujeres de la Casa Blanca? Being
Being in the White House, we imagine that you have, tons of ideas popping off your head every time you're there covering whatever news is happening. But we wonder, how did you decide to work on a book that focuses specifically in the First Ladies? Well, I've covered the White House for the New York Times since 2018. But before that, I covered Melania Trump from the very beginning of the Trump presidency. So I have always had a focus and an interest on the East Wing as long as I have been in Washington, which is about 7 years now. I moved down from the New York newsroom to do this job. But also I've been interested in First Ladies since college. I think I went to a museum exhibit in Chicago that was about Jacqueline Kennedy's time as First Lady. And I really have always thought that they are underestimated for how powerful they are with their husbands, but also as an asset for the administration to reach a broader group of Americans. They're generally viewed as less divisive and less political than their husbands, which means they can go to, deeply conservative or deeply liberal states and talk about what the administration is doing. And that's a power that the presidency doesn't always have, with politics being as divided as they are right now. Nos dice que sí cubre desde el 2018 para el New York Times la Casa Blanca, pero antes de eso cubría a Melania Trump desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump, así que siempre tuvo, digamos, que ese interés y ese enfoque desde que está en Washington, en el que lleva ya, nos dice que 7 años en este trabajo. Nos dice que desde la universidad sí tuvo un interés en Jacqueline Kennedy cuando la vio en una exposición y pues pensó en cómo se subestima el poder de la primera dama y el poder que tienen con sus esposos, y también, digamos, esa ganancia que tiene la administración para llegar a los estadounidenses a través de las primeras damas, porque son menos divisivas y menos políticas que los esposos. Entonces nos dice que pueden hablar en los estados, ya sea demócrata o republicano, de la administración o de lo que están haciendo, y es un poder que no tiene el presidente, porque el presidente es una figura mucho más política y divisoria. Grace, quiero hablar de Michelle Obama. Indudablemente, ella tiene una popularidad, pues, no sé si decirlo así, pero muy, muy superior de repente a otras primeras damas. E incluso se ha hablado de que ella fuese la candidata del Partido Demócrata. Y yo quiero que ella nos diga qué tiene Michelle Obama de diferente con las otras primeras damas que ella estudió para este libro. As you know, the popularity of Michelle Obama is, impressive. And to some people, she should be the candidate for the Democratic Party. And I wonder, after studying all of these first ladies, what do you think is the thing that makes Michelle Obama different than the other first ladies that have passed through the White House in the recent history? That's a really good question. I think Michelle Obama was new to politics when she became a presidential candidate's wife. So some of it is that Michelle Obama was this high-powered, she was an attorney who left her job to help her husband win the presidency because she believed in him, not because she loves politics, because she does not like politics and did not necessarily want her life to be, turn out as, first lady. It can be a very isolating job. She had 2 young kids to raise, but she knew that she had to come in there and be the first Black first lady and pull it off almost perfectly with all of the scrutiny that was on her. And, just in my reporting and in my research on her, she really had to trust her own instincts about how to talk to the public and which issues to take up. And she also has a really strong sense of boundaries. She made sure that she didn't do any policy initiatives until her 2 children were settled. And there was, I think, the mix of being exactly who she was in that role. She was always pretty graceful in that role. And she, people told me for the book that she made the White House cool again also, which I thought was a funny, thing to say. She had, lots of celebrities came to state dinners. Beyonce played the inauguration. There is that pop culture cool factor to Michelle Obama that the others didn't have. And so all of that kind of culminates in a lot of expectations for her to want to go into politics and to use her popularity for
the presidential race. But even today, her office has said, she has no plans to run for president this year. She doesn't want to run for president, at least not at this moment, but that is a question that keeps coming up. Señala que es una muy buena pregunta. Michelle Obama no sabía nada de política o no estaba involucrada en la política cuando se convirtió en la esposa de un candidato presidencial precisamente. Nos dice que ella dejó su trabajo para apoyar a su esposo porque creía en él, no porque amara la política, porque no le gustaba realmente la política, porque es un trabajo que aísla demasiado y pues ella tenía que criar a sus 2 hijas. Nos dice que pues era la primera dama negra en los Estados Unidos y pues quería hacerlo lo mejor que podía nos dice que ella tenía que confiar en su instinto porque no sabía mucho, no tenía mucho contexto al respecto, entonces sobre cómo hablar en público, sobre qué asuntos abordar, lo hacía mucho por instinto, entonces nos dice que también supo cómo poner ciertos límites porque no se involucró profundamente en temas políticos hasta que sus hijas estaban suficientemente establecidas, entonces todo lo hizo con gracia. Nos dice que también reportan que en la Casa Blanca volvió a ser cool o chévere de nuevo gracias a ella porque le agregó esa cultura pop, ya que llegaban celebridades como Beyoncé, que estuvo en la inauguración, entonces este factor no lo tenían las otras primeras damas y también hay mucha expectativa sobre ella de si se va a involucrar o no en la política. Ella dice que no tiene planes, lo sigue negando, no se sabe si en el futuro, pero por ahora no quiere ser presidenta de los Estados Unidos, pero sí logró tener esa popularidad presidencial. Yo quisiera preguntarle por Douglas Mhof, el esposo de Kamala Harris, el segundo caballero en la historia de la democracia de los Estados Unidos. ¿Qué opina ella sobre él? We wanted to ask you about Douglas Mhof because he is the second gentleman. And of course, he's not in the first position because he's married to the vice president. It's still, a new position for all of us. What can you share with us about Doug Mhof? Yeah, some of my more interesting conversations for this book were with Doug Mhof because he is so new to this job. He's new to politics compared to the Bidens, who've been around for 50 years. So I think he was very honest in how much of a transition it was for him to go from a career in corporate law to, an unpaid position as the spouse of the vice president. I think he enjoys the work. He fully believes in what the Biden-Harris administration is doing, and he is committed to supporting the vice president, his wife. But he did tell me that they had some pretty frank conversations about how their dynamic would change in the vice president's residence. For example, the spouse traditionally gets this binder full of things that they are supposed to take care of. And he was surprised to see that he was now assigned the family category, that it was now his responsibility to oversee the entire family. And he says, my wife has always organized everything. And it just was one example to him of how the role has only been designed for women to hold it. And now that a man is in the role, there are these conversations about who does what and why. Well, Katie, thank you so much for your time in W Radio. Thank you for this book and good luck with it. Thank you for having me. Bye, bye. Dice que la conversación o una de las conversaciones más interesantes que tuvo fue con Doug, porque nos dice que es un trabajo muy nuevo para él. Él es nuevo en la política comparado con los Bidens, que ya llevan 50 años en la política. Fue muy honesto que le ha costado un poco esta transición de su carrera en ley corporativa para pasar a ser un esposo de la vicepresidenta, pues porque él disfrutaba mucho su trabajo, pero confía también en lo que hace su esposa Kamala Harris. Nos dice que apoya a su esposa y pues ha tenido conversaciones francas con ella sobre las dinámicas que cambiarían ahora siendo esposo de una vicepresidenta. Nos dice que pues ahora por supuesto que los roles cambiaron. Por ejemplo, uno de los roles que les dieron fue que tenía que hacerse cargo de la familia, algo que siempre hacía la vicepresidenta, así que eso muestra cómo siempre está diseñado ese rol para la mujer. Entonces nos dice que son conversaciones interesantes que se abren ahora que un hombre asume ese rol que él asumió en este cargo.